characters. A complex called prosperous complex, a complex called Caliban's complex, a complex called, what Cordelia's daughter's complex. I think prosperous complex is universal. Okay. It's not confined to British culture. It is not confined to that particular character. Everybody is a prosper. When it comes to the issue of controlling the children, when it comes to the issue of settling the future of their beautiful daughters, everybody is a prosper. Okay. Because every father thinks that the daughter is his property. Of course, I mean, that's universal in nature. Every parent thinks that the daughters are their properties, children are their properties, and the test of testing the obedience of the daughter, especially, comes at the time of settling the issue of marriage. Okay. That's where children are expected to display their obedience. I think young, what we call clever children, young clever children, they understand this particular aspect, and then they display their obedience, saying that, my dear father, my dear mother, whatever the decision as far as marriage is concerned, I'll follow it. I'll follow it. If you want me to sacrifice the love, if you want me to sacrifice my friendship, if you want me to sacrifice any kind of thing, I'll do that. And parents will be anxiously and curiously waiting for that situation. And they decide the goodness and badness of their children based on the matrimonial relationships. So prosperous complex as a prospero, he always thinks, my daughter, who is very, very beautiful, will be possessed by anybody. So I should act like a guardian to my daughter. And he'll be very, very careful if somebody speaks to his beautiful daughter. And he'll be very, very careful about the communication that takes place between the servants who work in the house and the beautiful daughters. And the Caliban's complex is a servant. Caliban is a servant in the house. And then his complex is also there because as a worker in the family, as a servant in the family, he's always in communication with the mother of the family, or with the wife of the master, or with the daughter of the master, or with the sons of the master. The servants will have a very close relationship, a communication relationship. And the servants will be in close proximity in sharing the working culture, because women will be working in the family and servants also will be working in the family. The masters and the parents, or the fathers, or the brothers and the uncles, they will be in the dominant position in the domestic atmosphere. So every male member in the family will be very, very suspicious in trying to understand and in trying to observe whether something fishy will take place between the women of the family or the workers in the family. I think this is universal. This is what is known as prosperous complex. And Caliban, as a servant, he is always envious and jealous of his master. And he says, where do the power of my master lie? Okay, where do the knowledge of my master lie? And how should I displace my master? This is the universal complex of all the servants, I think, which is called as Caliban complex. Okay, this is the internal conflict that takes place between the master's class and the servants' class across the globe. I think this is a universal quality. And Cordelia's complex is that every daughter, every young girl feels that she is most beautiful and most delicate object in this world, and she needs to be possessed by somebody. She needs to be loved by somebody. She needs to be taken care by somebody. This is the psyche of every young girl. Despite, of course, the psyche is slightly being changed by the amount of education that the young girls receive, and the amount of individualistic existential patterns with which the young people are exposed to in the content of the cultural situation. Okay. So my proposition here is to understand the psyche, and these are not the new revelations and new interpretations. These are there right from the beginning of the civilization, since the inception of the civilization.
but somehow or the other, how caught up in our modern ways of life, blind towards understanding that the psyche of the human beings is a greater role, and it needs to be probed at every minute. It needs to be understood at every minute. Okay. Sitting in the administration right now, I keep receiving hundreds and hundreds of complaints. Hundreds and hundreds of complaints from the students, from the scholars, and from the teachers. Okay. This is all failure because of the failure of the teachers, failure of the workers, failure of the students in trying to understand the psyche of the other person, in trying to understand the mindset of the other person. Okay. So every profession comes into conflict with another profession, even if it is a fourth class employee's profession. Okay. And everybody wants to dominate the people, dominate the people. Everybody wants to take control of the other lives of the people in the name of supervision, in the name of controlling, in the name of administrative surveillance, or in the name of any kind of thing. Okay. So if this particular aspect is understood by the administrators, and if they make the other person to understand, no, that he is not actually controlling, but he is only doing his duty, taking into consideration the comfortabilities of the people, those people will definitely become the successful administrators. Successful administrators. Okay. So I'm saying that at every phase of life, at every moment in life, the psyche is decided by the stages in life, decided by the amount of education that we receive, decided by the culture in which we live, decided by the religious practices that we practice, the religion. The religion also decides the psyche of the human being, the religion that you practice. Okay. Most of the human beings, they are susceptible to the religious thinking. Most of the human beings, keeping aside the element of education that they receive, because they never allow the knowledge and education to get into their psyche. They just keep the education away, even if it's a physics professor, even if it's a computer science professor, or somebody is a scientist, or somebody is an astronaut. Okay, astronomy is different. Even if somebody is a marine engineer, they keep all those things different, and they will never allow those things to be part of their internal life system. If knowledge is part of your internal ingrained thinking, it will be very easy for the people to understand the psyche. Okay. So there are some hardcore elements of the culture that decide and influence the psyche of the people, the life of the people. Psyche itself is the lifestyle with which we lead, with which we lead our lives. Okay. So there is a greater responsibility. There is a greater responsibility on the part of all the psychologists, the so-called psychologists who already simply train the other people and who wanted to simply find solutions to the psychological problems. Okay. If your approach towards understanding the psychological problems is merely mechanical and subjective oriented, you yourself will be a failure. Okay. If a psychologist fails in his practice, in his counseling, that results into the failure of the society. Okay. That results into failure of the society because it's the mind which needs to be taken care along with the body. So I wish that these kinds of programs initiated by Spandana International Foundation will make you understand the density of the subject of psychology, not as a simple way of assembling you and then training you and then you've got to be very, very serious in trying to understand these things. And psychologists should be a broad-minded person. The fundamental requirements of calling yourself a psychologist. A psychologist should be above religion. A psychologist should be above if you're a psychologist for the sake of course, you're all here on your choice and your free will, and you wanted to society. You want to prevent these kinds of accidents,
that takes place in the families, all sorts of things. I'm extremely happy that you are here, but my perception is fantastic. I think it is with that perception I wanted our Department of Psychology to function. Department of Psychology to function. If the Department of Psychology is functioning in a university like this, it should be therapy. It should be able to provide a clear-cut understanding about each and every person who stays in this university, about each and every student. Okay. Rather than addressing the psychological problems in a mechanical and objective, the questionnaire raising and teach recommend repeatedly, as the I know the conventional methods. Okay. Questionnaire ABC written down, we able to understand this problem. It's very simple to understand the psychological problems of the people. If you simplify your life, if you dissolve your personality aggrandizement, if you dissolve your egoistic tendencies, if you dissolve your aspects of social domination, if you dissolve your aspect of cultural domination, if you dissolve your masculinistic and feministic domination, okay, there is also a masculine psyche, there is also a feminine psyche, okay, the psyche of women, psyche of men, okay. But if you try to understand all these things, keep yourself above all these, aspects of psychological domination. If you are very careful about the aspects to which we succumb, automatically, you will be the best psychologist. Okay. So as the person who is more worried about the psychological problems of the students, teachers, and not teaching staff of this university, I understand the problems that are eating up the society on these lines. Okay. Thank you very much for giving me the opportunity. Once again, I congratulate Dr. Samuel. It's really sacrificing role, and it's really a wonderful role. It's a great tribute that a father can do to his daughter. It's a great tribute that a father can do to his daughter. Okay. I think this is the only objective that drove me to come to this meeting. Samuel or daughter can just not, we should be able to extend all sort of support on behalf of the university and name it an actual thing. I don't like to go out on Sunday. Thank you very much for making me a part of this program. And I request everybody to take what I have presented into serious consideration if it is sensible and if it is meaningful. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. What is psyche chapter at the same time psychologists like a role importance and దాని గురించి చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్. అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యామిలీలో బాండేజ్ అనేది ఎలా ఉండాలి, పేరెంట్స్ పిల్లల్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, పిల్లల్ని పేరెంట్స్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది ఇంగ్లీష్ ని దాంతో రిలేట్ చేస్తే ఒక మంచి స్టోరీని మాకు చెప్పారు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ స్పెండింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఆన్ దిస్ సండే. థ్యాంక్ యూ సార్. Now it's my turn to invite Seshwar Garu, Chairman, Andhra Pradesh Ganga Parishad. Sir, please come on to the stage and share your views regarding this, sir, please, sir. అనుభవపూర్వకంగా మనస్సు ఎన్నో ఆటలాడుతుంది, అది ఎన్నో వంచనలకు కూడా దారితీస్తుంది. ఈ ఏకత్వం అనుభవపూర్వకమైన సత్యం అయినప్పుడు అది తెలివి తత్వాలకు దారి తీయదు. అది మీలో శాశ్వత పరిణామం
కలిగించే అద్భుతమైన అనుభవాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇది దీని మధ్య జనరల్ ఇంజనీరింగ్ అనే పుస్తకం దానిలో జగ్గి వాస్తవ గారు అందరికీ నమస్కారం. స్పందన లేదా ఇంటర్నేషనల్ మరియు నాగార్జున యూనివర్సిటీ వారి సంస్థలో గొప్ప కార్యక్రమానికి ఈ రోజున నాగార్జున యూనివర్సిటీ వేదిక అయినందుకు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా చేసినటువంటి పెద్దలు, సమస్యని ఏ కోణంలో చూడాలో, కాలమాన పరిస్థితులు, వ్యక్తుల యొక్క వయస్సు, వృత్తి పరిస్థితులను బట్టి విడమర్చి చెప్పినటువంటి పెద్దలు, ఉద్యోగులు నాకు చాలా ఇష్టలు. విశ్వవిద్యాలయం రాజశేఖర్ గారు, అట్లాగే మౌనంగా నిశ్శబ్ద యత్నం చేస్తున్నటువంటి స్పందన కార్యక్రమం ద్వారా మానసికంగా సమాజంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమాజానికి ఒక వెలుగు రేఖను ముందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి సామ్యుల్ రెడ్డి గారికి, అట్లాగే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్నటువంటి నాగరాజు గారు, విమల గారు, సీతాలక్ష్మి శివకుమార్ గారు, అట్లాగే వేదికను అలంకరించిన ఇతర పెద్దలు, ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి నాగచంద్ర గారు, సైకాలజీ ప్రొఫెషన్గా కాకుండా సామాజిక బాధ్యతగా భావించి సమాజంలోని మానసిక రుగ్మతలను స్థిరంగా ముందుకు నడపడానికి వచ్చినటువంటి సైకాలజిస్టులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకంగా. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం టెక్నికల్ టెర్మినాలజీని నేను మీకులాగా వినియోగించలేను, కానీ ఉపయోగించలేను. స్పందించి ఈ కార్యక్రమంలో నేను కూడా పార్టిసిపేట్ చేయటం నాకు చాలా సంతోషదాయకం. సామ్యుల్ రెడ్డి గారు, అంజిరెడ్డి గారు, ఆక్స్ఫర్డ్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, రీసెంట్గా నేను మీరందరితో కలిసి ఒక కార్యక్రమం ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్, వారితో ఆ రోజు గడిపిన సందర్భం ఏదైనప్పటికీ వారు సమాజానికి వారు ఏం కోల్పోయారో, సమాజంలో అలాంటి పరిస్థితి
ఇంకొక తల్లిదండ్రులకు ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో దీని మీద విస్తృతమైన ప్రచారం భాష ప్రపంచంలో అనేక రకాలైన రుగ్మతలు వ్యక్తుల మధ్య, వ్యవస్థల మధ్య, సమాజం మధ్య వీటన్నిటిని మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. దీన్ని వృత్తిపరంగా ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అయితే తీరిక లేని సమయం. చాలా కుటుంబాల్లో భార్య, భర్త, తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు, పెద్దల వాళ్ళ వయసు మీరిన తర్వాత వాళ్ళతో గడిపే టైము, మాట్లాడే అవకాశం చాలా తగ్గిపోతున్న పరిస్థితి. సైకలాజికల్ డిఫెక్ట్స్ ఎక్కువగా రావడానికి ఇది ఒక ప్రధాన కారణంగా నేను భావిస్తాను. మాట్లాడుకునే పరిస్థితులు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా సైకాలజీ వీళ్ళే కదా. చాలా మంది వింటున్నారు, చాలా మంది ఫోన్లో చాటింగ్ చేస్తున్నారు. అంటే మనం ఏ పని అయితే దృష్టి పెట్టాలో ఆ పని మీద దృష్టి పెట్టకుండా మన ఆలోచనలు ఎప్పుడైతే పక్కదారి పడతాయో, మీకు ముందు నేను ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించి దానిలో కొన్ని వర్డ్స్ వినిపించాను. మేధాపరమైన అవగాహన వెనకాల అనుభవపూర్వకమైన జ్ఞానం సరిచేయాలి అనుకున్న వ్యవస్థని మనమే తప్పుదారి పెట్టిస్తాం. కారణం అనుభవపూర్వకమే కాదు, అవగాహన లేకపోవడమే కాదు, స్పష్టత లేకపోవడం, చేసే పనిలో స్పష్టత లేకపోవడం. వీసీ గారు చాలా మేము వస్తూ కారులో మా మిత్రుడు నేను మాట్లాడుకుంటూ వస్తాము. యాదృచ్ఛికంగా మాట్లాడుతున్నాను. నేను ఇక్కడికి వస్తున్నానని ఆయనకు తెలియదు. ఆయన కూడా యాదృచ్ఛికంగా కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. కుటుంబాలకు సంబంధించి, పిల్లలకు సంబంధించి, తల్లిదండ్రులతో పిల్లలు ఏ విధంగా ఉంటున్నారు, ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిన తర్వాత పిల్లల్ని మనం జాగ్రత్తగా చూడాల్సి వస్తుంది. టీనేజ్ వీళ్ళ మధ్య ఎందుకు అపార్థాలు వస్తుంది? తల్లిదండ్రులు అంటే పిల్లలకి చదువుకునే వయసులో డబ్బులు ఇచ్చే మిషన్ లాగానే ఉండాల్సిన అవసరం ఉందా? ఇవన్నీ మేము యాదృచ్ఛికంగా మాట్లాడుకుంటాం, అనుకోకుండా ఇంకోవచ్చు. అదే వీసీ గారు కూడా ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు. ఎక్కువగా పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి, పిల్లల ఆలోచనల గురించి, వాళ్ళ చుట్టూ తల్లిదండ్రులే ఒక వలయం లాగా, అది భద్రతా. ఇంకా ముందుకు ఎదగడానికి మేము గైడెన్స్ ఇస్తే కొంచెం ఎదుగుదలకి అవకాశం ఉంటుందని కోణం కావచ్చు. మన ఆలోచనలు వారి ఆలోచనలకి సమంగా లేకపోవడం కావచ్చు. వీటి దృష్ట్యా ఈ అంతరం అనేది ఆటోమేటిక్గా. మా పాప పిహెచ్డి చేస్తుంది, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎంటెక్. తనతో పాటు చదువుకున్న క్లాస్మేట్స్ ఇద్దరు మంది పెళ్ళిళ్ళు. మా పాపకు నేను
మ్యారేజ్ చేయడం కోసం కొన్ని చూస్తాను. నాకు నచ్చట్లా తండ్రిగా నా బాధ్యత ఒక మంచి సంబంధాన్ని చూసి మన ముందు సంతోషంగా వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రయాణం కొనసాగించాలని లోపల ఒక కోణం కావచ్చు. నాకు నచ్చాలి అంటే తన ఇష్టాలు చిన్నపిల్లల దగ్గర నుండి మనం చూస్తున్న పరిస్థితి. తనకి ఎంత లిబర్టీ ఇస్తాం, తన ఆలోచనలకి ఏ విధంగా తండ్రిగా సరెండర్ అవుతాం. ఇవాళ ఏదో ఎగ్జామ్ ఉంటే పంపించేసి ఆ కారులో పంపించి మళ్ళా తను వదిలేసి వస్తే నేను ఇక్కడ వచ్చి డయాస్ మీద కూర్చున్న తర్వాత 3 times ఫోన్ చేసి ఎక్కడ ఉన్నావు, మళ్ళా ఏ టైంకి వస్తావు, నన్ను మళ్ళా తీసుకురావడానికి వీలు పెడతాను. ఇదే తన కాబోయే భర్త నుంచి కూడా కావాలి అని తండ్రి కోరుకుంటాడు. అంత స్వేచ్ఛగా ఆ వాతావరణం తల్లి దగ్గర ఏ విధంగా తన బిడ్డ అదే విధంగా రాబోయే భర్త దగ్గర కూడా ఆ స్వేచ్ఛని పొందాలని కోరుకునే క్రమంలో వ్యక్తుల సైకాలజీ మనకు తెలియదు కాబట్టి బాహ్యంగా కనపడే వాటిని మాత్రమే మనం క్యాలిక్యులేషన్లో తీసుకొని వాళ్ళ జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మ్యారేజ్ అయ్యింది, ఇద్దరు క్లాస్మేట్స్కి. వాళ్ళ అత్తగారు పెట్టే ఆంక్షలు భర్త పెళ్ళైన రోజుకి ఈ 6 months లోనే ఉన్న వ్యత్యాసంతో వాళ్ళ మధ్య వచ్చే సంభాషణతో మా పాప నాకు మ్యారేజ్ ఇవ్వదు. వాళ్ళ డిస్కషన్స్ లో వచ్చిన సందర్భాన్ని పరిశీలించుకొని నాకు మ్యారేజ్ అవుతాయి. అంటే మనం సైకలాజికల్గా ఉన్న పరిస్థితులు, వ్యక్తులు, స్వభావాలు, కాలమాన పరిస్థితులను బట్టి మార్పులు చేర్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. వాటిని అంచనా వేయడం ఎవరి వల్ల కాదు. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు పౌరుల నైతిక అభివృద్ధి నిజమైన అభివృద్ధి అని తను చెప్పిన సందర్భం, నైతికంగా విలువలతో కలిగిన వ్యక్తులు కొన్ని ఒడిదుడుకులు తాత్కాలికంగా గురైనప్పటికీ లాంగ్ రన్లో వాళ్ళ జీవితం సాఫీగా ఉండడానికి మీరంతా కూడా నాకు మీ అందరితో ఇలాంటి అవకాశాన్ని ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి నేను పొలిటికల్గా కొన్ని మీటింగ్స్, సెమినార్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటాను, గ్రంథాలయాలకు సంబంధించి పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటాను. కానీ ఇది నాకు ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం. ఎందుకంటే వ్యక్తుల ఆలోచన సరళి, వ్యవస్థల క్రమబద్ధీకరణ, సైకాలజిస్టులైన మీ ద్వారా కొంతమేరకు సమాజాన్ని క్రమంలో పెట్టడానికి ఉపయోగపడుతూ నాకు తెలిసి ఇప్పుడున్న మీరంతా కూడా
ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క గీతాచారి. నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం భగవద్గీత కొంతమంది అలా చదివి ఉంటారు. భగవద్గీత చదివితే కొంతన్నా అంటే మీరు సమాజానికి ఇచ్చే స్ఫూర్తి కొంతన్నా నెరవేరుద్దని, వ్యవస్థని సన్మార్గంలో పెట్టడానికి, సమతౌల్యం సాధించడానికి మీ ఆలోచనలు దోహదపడతాయని, ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని వారి బిడ్డలేని లోటుని ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఆడపిల్ల తన బిడ్డగా భావిస్తూ తన మౌనంగా నిశ్శబ్ద యజ్ఞం చేస్తున్నటువంటి శామ్యూల్ రెడ్డి గారికి మరొక్కసారి మీ అందరి ద్వారా మీ అందరి సమక్షంలో కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, తప్పకుండా మీ యాత్రలో మీ యజ్ఞంలో మనస్ఫూర్తిగా స్పందించే హృదయంతో మేము కూడా పాల్పంచుకుంటామని, తప్పకుండా మీరు ఏదైతే అనుకోని ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టారో మీరు నిర్విఘ్నంగా ముందుకు సాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, నాకు నాగచంద్ర గారు కూడా స్ఫూర్తిదాయకమైంది. ఎందుకంటే తన సైకాలజీ నేర్చడం నాకు తెలియదు. అనర్కరంగా మాట్లాడారు, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, చెప్పదలుచుకున్నట్టు సూటిగా చెప్పగలరు, స్పష్టతతో కూడిన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నటువంటి నాగచంద్ర కార్యక్రమం ఒకసారి మీ అందరి సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమం అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ శేషకిరావు గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీరు చెప్పినటువంటి మీ చేసే పని పట్ల స్పష్టత ఉండాలి, బాహ్యంగా కనపడే వాడికి కాదు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సింది, ఏదైతే నైతికతగా ఉండాలి అని చెప్పేసి. సార్ నెక్స్ట్ ప్రసాద్ బాబు గారు ఈ టాపిక్ కవర్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను, చేయకపోతే ఇదే కవర్ చేయాలి సార్. కౌన్సిలింగ్ లో మనం ఎలా ఉండాలి, ఏంటి నైతికత గురించి అన్న అంశాలన్నీ కూడా చెప్తే యూస్ఫుల్ గా ఉంటుందని నాకు ఇప్పుడు సార్ చెప్తా ఉంటే అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ. మనందరికీ తెలిసిందే బీసీ గారు బిజీగా ఉంటారు, చాలా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వర్క్స్ చాలా ఉంటాయి, అయినప్పటికీ కూడా మనందరి సైకాలజిస్ట్ కోసం ఈ రోజు వచ్చారు సార్. సార్ మీరేమి అనుకోకపోతే చిన్న వినపం సార్, మన రిసోర్స్ పర్సన్స్ అందరికి మీరు ఫెలిసిటేట్ చేస్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అని. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ దిస్. ఫస్ట్ టుడేస్ అవర్ గెస్ట్ ఆఫ్ హానర్ శేషకిరావు గారు. సార్ ప్లీజ్ సార్, మీకు ఇప్పుడు 12కి మీటింగ్ ఉంది, అందరు మీకోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు తెలుసు సార్, బట్ సారీ సార్, సారీ మీ టైం వాల్యుబుల్ టైం తీసుకున్నందుకు. ప్లీజ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్పెండింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ గోస్ టు ప్రసాద్ బాబు గారు. సార్ మీరు ఇప్పుడు నైతికత గురించి చెప్పాలి కాబట్టి మీకు నెక్స్ట్ ఫెలిసిటేషన్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ బాబు గారు. నెక్స్ట్ అవర్ రిసోర్స్ పర్సన్ Sita Lakshmi Shivakumar sir, please have the felicitation regarding of this sir, please sir.
సార్ చెన్నై నుంచి వచ్చేసి ఓకే ఫ్రాంచైజీ సార్ దానికి తిరిగితే కళ్యాణి Now it's the turn Dr. TV Vimala Garu. Ma'am, please, ma'am. Please have this small felicitation, ma'am. Small token of love. Vimala, ma'am. In the program, in the organized avడానికి Department of Psychology చాలా help చేసింది. దాని head Dr. Nagaraj garu sir, please have a small token of love, sir, regarding of this. Please, sir. అసలు వండర్ ఏంటంటే అందరూ సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే అందరూ ఇక్కడ ఉన్నాము కానీ మనం ఎవరు కాకపోవట్లేదు. Thank you, sir. Now it's my turn to invite Dr. Rajesh Garu, one more resource person. Sir, please, sir. Prasad Garu, please, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Now, one more resource person, Shwati Garu. Shwati, ma'am, please, ma'am. Small token of love. Ma'am, please. Felicitation, ma'am. మనం ఏమంటే మ్యామ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఇద్దాము మ్యామ్ రిసోర్స్ పర్సన్ జస్ట్ ఫెలిసిటేషన్ ఇప్పుడు మ్యామ్ కి అదే థ్యాంక్ యూ శ్రావతి మ్యామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంత ఆర్గనైజ్ చేయడానికి కష్టపడినటువంటి వివేకానంద ప్రసాద్ గారు సార్ దిస్ స్మాల్ ఫెలిసిటేషన్ సార్ నా అమౌంట్ మనందరం ఒకటి కాబట్టి స్మాల్ ఫెలిసిటేషన్ అండి. ఇట్స్ అన్ హానర్ సార్. శాంతి ఇచ్చిన తర్వాత చేయించారు. Thank you, sir. Thank you, VC garu. Sir, this is the time, sir. మీ మా అభిమానాన్ని మా తరపున మీకు చూపించుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం. Please accept a small token of love, sir. Please, sir. Sir, please. Sir, all the memento, sir. We won't felicitate you. Sir, it's the memento, please. ఏంటి మన అభిమానాన్ని ఎలా చేయించాలి ఈరోజు మాట్లాడేటువంటి ఇంత మంచి ఎలా చేయించాలి మాట్లాడగలుగుతారు. అది సైన్స్ అయినా సోషల్ స్టడీస్ అయినా సైకాలజీ అయినా ఫిలాసఫీ అయినా ఏదైనా ప్రతి దానికి ఆ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ప్రిపేర్ అయి రావడం చాలా గొప్పదనం. రియల్లీ ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ హానర్ టు ఆల్ ఆఫ్ us. I don't want to take much more time. మనందరికీ తెలిసిందే కానీ చాలా వాల్యుబుల్ మనందరం ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నామని కాబట్టి మనం త్వరగానే కంప్లీట్ చేసుకొని ఎంటర్ ఇంటూ ద థెరపీస్. First, for this, I would like to invite Vimala ma'am to share a few objective about this program, ma'am. Please, ma'am. Respected Vice Chancellor and the other dignitaries and the Dr. Shamil Garu and the resource person, Sita Lakshmi Kumar Garu and other guests. And the participants. Main ga ఒక్క విషయం చెప్తాను నేను ఎందుకంటే this is a time for
resource person is about to eagerly waiting for the session. UNO, they conduct July 24th as Psychologist Appreciation Day. UNO conduct చేస్తుంది July 4th as Psychologist Appreciation Day in memory of Weir, one of the participants, one of the psychologists, says to, they make a comment. We are all of us, this is very important thing, is true psychologist, true and great psychologist is hard to get. A true and great psychologist is hard to get, and it is very difficult to depart from him, and also it is impossible to forget him. Impossible to forget a great psychologist. So I hope all of you will get motivated and you will be the great psychologist. And the other one more thing I want to say about Dr. Vidashanand Reddy garu. 2 years నుంచి సైకాలజిస్ట్ మనకు అందరం సైకాలజీలో మోటివేషన్ అనే పదం విపరీతంగా వాడుతున్నాం. ఒక్కసారి మనం ప్రాక్టికల్ గా అండర్స్టాండ్ ద వర్డ్ మోటివేషన్ బై వాట్ డాక్టర్ చంద్ర రెడ్డి గారు ఈస్ డూయింగ్. ద రికగ్నిషన్ అండ్ ద అప్రిసియేషన్ which he is showing from last 2 years towards psychology is the result is all of your presence. So this is the practical thing which is being done by further. I wholeheartedly congratulate and appreciate you, sir. Really, you are the person, the soul of the thing. As a నిజంగా psychologist ఏం చేయగలరు అనేటువంటి motivation చాలా important that is being done by you to so many psychologists. వాళ్ళు వాలంటరీగా మేము సర్వీస్ చేస్తామని వచ్చిన స్టేజ్ కి తీసుకొచ్చారంటే it is small thing appreciation in the presence of many. That is very important which you did. I am very much thankful for you and for promoting the profession psychologist. As I said, because so thank you very much for all the team who is and I also thank our VC for promoting the department as well as our HOD for accepting whatever the proposals are made in the department. So ఈ సందర్భంలో ఇంకోటి కూడా మనం పీజీ డిప్లొమా గైడెన్స్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ చేసేటప్పుడు అన్ని కాలేజెస్ కి కూడా స్టూడెంట్స్ పంపించాం. ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ గా ఇంటర్న్షిప్ అనే పేరుతో పంపించాం. బట్ వాళ్ళలో చాలా మంది వచ్చి ఏం చెప్తున్నారంటే ఇంటర్న్షిప్ మా కోసం మేము చేస్తున్నాము, 10 ఏళ్ళు చూస్తున్నాము. బట్ ఇన్ ద కాలేజెస్ వేర్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇంటర్మీడియట్, దట్ ఈస్ ఆర్కిటెక్చర్ కాలేజ్, that is a sports college, where they need continuous support from the counselor. ఒక్క రోజు మేము వెళ్ళి 2 కేసులు వేసుకొస్తే అయిపోయింది కాదు. For the completion of the course, this is not sufficient, and based on this, next time we want to change a little bit changes we will bring in the program, and we will make our students to visit the campus colleges as frequently as possible. So thank you very much. Thank you very much. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. మీ గురించి ఇప్పుడు ఎక్కువ చెప్పట్లేదు మ్యామ్, ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం చెప్పాలి. మీ గురించి అందరికీ తెలుసు కదా మ్యామ్, అందుకని దట్స్ వెల్. ఆ సైకాలజీ అంటే విమలా మ్యామ్ అని అందరికీ అసలు ఇక్కడ విమలా మ్యామ్ అంటే తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారా? చూసారా? అండ్ అంటే అందరికీ తెలుసు అని దట్ ఈస్ గ్రేట్. నౌ ఇట్స్ మై టర్న్ టు ఇన్వైట్ డాక్టర్ రాజేష్ రావు గారు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, and then our National Core Committee Secretary, sir, please share your views regarding of this, sir. Very good morning to the all dignitaries and respected Vice Chancellor and Director Distance Education and our beloved Chairman, Dr. Shamil Reddy. The dignitary and the resources has come from Tamil Nadu. Shivkumar Garu, Nirmala Madam, Lakshmi, Swati Garu, and in just for this
program, my dear friend, Sadhguru, and very gracious, cleverest, glorious, gorgeous gathering of great personalities, hope of the nation, hope of the country, my dearest psychologist. We welcome you all very warmly, be active, open your eyes of the mind. We welcome to the family of SPANDANAEDAIF International Foundation. As there is a slogan, psychology has a long past but short history. The SPANDANAEDAIF International Foundation also has very short history of 3 years, but deep impact, influence on the minds of every youth. The SPANDANAEDAIF International Foundation has long future in this nation as well as in the world. That is the vision and mission of SPANDANAEDAIF International Foundation. As we go back as a psychologist and the postgraduates and the scholars of psychology, once we look into the history of psychology, the psychology has been confined to the universities, not only in India, but also the world. But the psychology has come to the grassroots level, to the footsteps of the needy, because of the great personality, visionary, Dr. Shamil Reddy Garu. The psychology has so far is the stream and discipline of academy. Now the psychology has become and has redefined in the modern era as a practical subject. You the people and we the people, as my dear friend Janika Maya Garu told, we are not only the professionals, but also we are working with social responsibility. Out of this vision and mission, we the people are going to have a very dream project, the biggest project. It is the first of its kind, that is Psychological Research and Wellness Center, which is going to be initiated. There is a slogan in English. A language is important because of people who speak it are important. A place is important because the people who live it are important. Now, this Guntur will become very significant because of the unique institution that is Psychological Research and Wellness Center. This is the promise of it. And we invite you on behalf of our foundation to get involved, to enhance your skills. Your profession is a skillful profession. Dear friends, of course, most of you are skillful, undoubtedly. Those who are skillful, now my urgent request to you is that the skills should be having the quality. You have to check. Those who do not have the skills, now you have to learn skills as well as enhance the quality of the skills. What are the basic qualities that will not be there in the DSL? Basic characteristics of a psychologist. In my definition, personal and empirical experience, a psychologist's senses must be sharp. A psychologist's perceptions must be perfect. A psychologist's attitude must be accurate. A psychologist's emotions must be empathetic. A psychologist's behavior must be the best and benevolent. Such person only can be effective psychologists in this era. We are the practical psychologists to prevent. We are the practical psychologists to cure the contemporary problems of the world. So thank you very much for getting involved with this vision and mission. And whenever we come to this university, we feel we have come to our own university. Whose university is it? Whose university is it? I used to love
Andhra University as I was the alumni of its college of for a long time. I am so loved of ఎందరో మహానుభావులు ఎంచి పెంచిన మంచి వనం ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం. I used to say, but the attitude, the same attitude now as I have the same feeling of Andhra University, but the new feeling has been inculcated that it is our university because our thoughts, those are very pivotal in this field of psychology. In the course of this university, have emotional entanglement, not because of the protocol. So this is the thing. As time runs short, thank you very much. Again, I reiterate, psychology has been confined to university. Now the psychology has come to the grassroots level, to the needy of the psychology, because of SPANDANAEDAIF International Foundation, legendary personality, Dr. Shamil Reddy Garu, to whom we should extend our great applause and show our thanks to them. Thank you very much for this wonderful opportunity which has been given to me. Thank you all. Thank you, sir. Rajesh Rao garu, psychology history guరించి చాలా చక్కగా చెప్పినందుకు. Now it's my turn to invite Prasad Babu garu. Sir, please, sir. Please share your views regarding of this. We are eagerly waiting, sir. Good morning and good afternoon. Already 4 o'clock that day. So respected dignitaries on the dais and respectable psychologists of the dais, very good morning and good afternoon to all. Psychologist role చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అందరూ ఇప్పటివరకు మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. కానీ ప్రొఫెషనల్ ట్రైన్డ్ సైకాలజిస్ట్ యొక్క కొరత ఇండియాలో చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ప్రొఫెషనల్ ట్రైన్డ్ సైకాలజిస్ట్, నేను వాడే పదాలు మీరు అర్థం చేస్తారు. ప్రొఫెషనల్ ట్రైన్డ్ సైకాలజిస్ట్ ఇండియాలో చాలా ల్యాకింగ్ ఉంది. కాబట్టి ఆ ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ అనేది న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020లో ఎంఫసైజ్ చేశారు. దాన్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్కల్కులేట్ ఇన్ అవర్ curriculum, MSc psychology curriculum and easy become my guidance and counseling. Whatever course we are going to introduce, so we are inculcating the NEP, what says we are introducing. అయితే ఇక్కడ ఒకే ఒక ల్యాకింగ్ ఏంటంటే ప్రాక్టీసింగ్ సైకాలజిస్ట్, ట్రైనింగ్ సైకాలజిస్ట్ 3 పదాలు వాడాను. ప్రాక్టీసింగ్ సైకాలజిస్ట్, ట్రైనింగ్ సైకాలజిస్ట్, ప్రొఫెషనల్ ట్రైన్డ్ సైకాలజిస్ట్. ఇది కాకుండా అఫీషియల్లీ గవర్నమెంట్ రికగ్నైజేషన్ ఇచ్చి లైసెన్స్ ఇచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసేటానికి క్లినికల్ సైకాలజిస్టులు, రిహాబిలిటేషన్ సైకాలజిస్ట్ ఇంకో 2 ఉంటారు. Officially they are eligible to do practice, clinical psychologist or rehabilitation psychologist. Remaining people also can do practice, but they cannot do testing. Testing అనేది చేయడం ఏ సైకాలజిస్ట్ అని, బట్ యూ కెన్ డూ ది స్క్రీనింగ్. స్క్రీనింగ్ అంటే మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు, బట్ యూ కెనాట్ గివ్ ది సర్టిఫికేషన్. సర్టిఫికేషన్ పార్ట్ చేయకూడదు, లేబుల్ చేయకూడదు. నువ్వు మెంటలీ రిటార్డెడ్, లేకపోతే నీ ఐక్యూ తక్కువ ఉంది, నీ పర్సనాలిటీ బాగాలేదు, నువ్వు డిప్రెస్డ్, యూ షుడ్ నాట్ లేబుల్. బట్ మీరు స్క్రీన్ చేసినప్పుడు నీకు తెలియదు ఇది ప్రాబ్లం అని. అది మనం మామూలుగా చెప్పాలి. నెసరీ వీ కెన్ రిఫర్ టు ది సైకాలజిస్ట్. డైరెక్ట్ గా మనకే అన్ని తెలుసు అని చెప్పి మనం అన్ని చేయాలి. సో అవర్ రోల్ ఈజ్ లిమిటెడ్. We should know the role of psychologist, what we have to do, what we have not to do. ఇవి తెలుసుకొని ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేయండి. There is no problem.
తెలుసుకోకుండా just if you get MSc degree or MS psychology degree, whatever degree you are getting, labeled as a MS psychologist, licensed psychologist, professional psychologist, whatever మీకు ఏం కావాలంటే అది పెట్టేసుకోవడం బోర్డు పెట్టేసుకొని చేస్తే if you get any psycho legal cases, nobody will help you. మిమ్మల్ని ఎవరు కాపాడలేదు, తీసుకెళ్ళి లోపలేసారు. రీసెంట్ గా ఒక ఆవిడ ఈ దగ్గర కౌన్సిలింగ్ తీసుకున్నందు వల్ల నా మెంటల్ హెల్త్ చెడిపోయిందని కేసెస్. I was disturbed. I have taken psychiatric treatment because of his counseling. So 10 లక్షలు డబ్బులు కట్టి వదిలించుకున్నాడు ఆ కేసుని ఆ మనిషి. 1, 2 కూడా. సో డోంట్ గో ఫర్ దట్. మన ఏం చేయాలో అంతవరకే చేయండి. బియాండ్ మీకు తెలిసింది తెలియంది కొత్త ఇవన్నీ అందులో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి చేయకండి. ట్రైనింగ్ తీసుకోండి, తెలుసుకోండి, తప్పులేదు. నాలెడ్జ్ అక్వైరింగ్ అనేది చాలా అవసరం. ఆ నాలెడ్జ్ తీసుకోండి. మన లెవెల్లో ఎంతవరకు గైడెన్స్ కౌన్సిలింగ్ మనం చేయాల్సిందంటే గైడెన్స్ కౌన్సిలింగ్. స్కూల్ లెవెల్లో పిల్లలకి ఫ్యామిలీస్ కాకుండా తెలిసిన వాళ్ళకి, అంతేగాని బోర్డులు పెట్టేసి మేము అఫీషియల్ గా సైకాట్రిస్ట్ ఎవరైతే ఎండి సైకాట్రిస్ట్ వాళ్ళకంటే ఈక్వల్, వాళ్ళకంటే మేము గొప్ప, వాళ్ళకేం తెలియదు మేమే, ఇలాంటి మాటలంతా మాట్లాడుతున్నాం. సో అది అనవసరమైన యూ విల్ గెట్ ట్రబుల్స్, యూ విల్ గెట్ కేసెస్ ఆల్సో. హైదరాబాద్ లో చాలా మంది ఫేస్ చేస్తా ఉన్నారు. హైదరాబాద్ లో చాలా మంది సైకోలీగల్ కేసెస్ ఫేస్ చేస్తా ఉన్నారు. బయటకు చెప్పరు ఎవరు కూడా. అదేమవుతుందంటే కోర్టు కేసు వచ్చినప్పుడు యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్స్ రిఫర్ చేస్తారు. మీకు తెలియదు ఆ విషయం. ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆథెంటికేటెడ్ ఎవరంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, మన ఏరియా అయితే ఎస్వి యూనివర్సిటీ, ఇంకా గవర్నమెంట్ లైసెన్స్ ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళకి రిఫర్ చేస్తారు. సో వీళ్ళు లైసెన్స్ కాదండి అనాథరైజేషన్ సర్టిఫై చేస్తే అయిపోయింది అంతా. కాబట్టి డోంట్ డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. మనం ఏం చేయాలో తెలుసుకోండి, అది మాత్రమే చేయండి. మనకు తెలియంది కొత్తవి ప్రయోగాలు క్లయింట్స్ మీద చేయండి. ఇది ఒకటే నా సెషన్. నేను ఎప్పుడు చెప్పిన ఇదే చెప్తాను, హార్ష్గా చెప్పాను అందరు చెప్తా ఉంటారు, అయినా ప్రాబ్లం లేదు. బట్ యూ హ్యావ్ టు నో ఏం చేయాలనే తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకోకుండా నేను సైకాలజిస్ట్ అని చెప్పాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే హ్యాపీయెస్ట్ న్యూస్, దిస్ ఇస్ ద ప్లాట్ఫామ్. Very soon our university IGNO is going to introduce PG diploma in rehabilitation psychology approved by rehabilitation counselor. Very soon, already MOA in my university. Very soon we are going to introduce that program. That time you can do that program and get license. You do practice. Till then, you are a psychologist. Your role is limited. Whatever you want to do, that is you do it. Beyond that, don't do it. Please. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. ఏం చేయొచ్చు, సైకాలజిస్ట్ ఏం చేయొచ్చు, ఏం చేయకూడదు. సార్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, మరి డిస్టెన్స్ లో చేస్తే ఇది మరి వ్యాలిడ్ అయినా సార్? మరి అప్పుడు పీజీ డిప్లొమా రిహాబిలిటేషన్ కౌన్సిలింగ్ అనేది మరి చాలా మందికి డౌట్ ఉందండి. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ రెగ్యులర్ అనేటువంటి డిఫరెన్స్ అయితే యాజ్ అండ్ డేట్ మనకేం లేదా. మా యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యడానికి ఇగ్నోలో మేము ఇచ్చిన నామినేషన్ ఎనీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ సైకాలజీ, సోషల్ వర్క్, నర్సింగ్, మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు దట్ ప్రోగ్రామ్. అది డిస్టెన్స్ చేశారా, మీరు రెగ్యులర్ చేశారా మాకు అవసరం లేదు. అంటే ఈ మధ్య క్వశ్చన్ అనేది ఉంది కదమ్మా, నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ వల్ల రెగ్యులర్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి డిస్టెన్స్ అయితే as per Mental Health Allied Act, which is passed by the Parliament and Gazette notification as out last year, only the people who have completed 3,600 hours of regular study are eligible to call themselves as counselors and can do counseling. Those who have not, those who have done through distance, the Mental Health Allied Act passed by the Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, it says very clearly 3,600 hours of regular study.
distance has been eliminated. But there is one condition, 31, clause number 31. Clause number 31 says that already the people who are practicing it, if you are practicing it already, you should have the evidence that you are practicing. If you are giving that evidence, the committee will provisionally admit. Provisionally will admit. That is clause number 31. The gazette notification, it is available in the, even just you can put it, you can. And they know everything. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Now it's my turn to invite Dr. Sagar Reddy Edagar to share a few words regarding of this. అతిథులందరికీ 1 hour late గా 1 hour late గా నడుస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం విషయాలు అతిథులందరికీ నమస్కారం. అలాగే అందరూ చెప్పినట్టు ఇక్కడ అతి ప్రాముఖ్యమైన ఈ రోజుల్లో సైకాలజిస్టులు అందరికీ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఇచ్చి ఈ కార్యక్రమం తెలుసుకొని కూడా ధన్యవాదాలు. అలాగే కార్యక్రమాలు సాగిస్తున్నటువంటి ఈసీ గారు మాట్లాడినప్పుడు, తర్వాత మాట్లాడినప్పుడు, నాగరాజు మాట్లాడినప్పుడు అన్నింటిలోంచి ఒక్కొక్క పాయింట్ ప్రసాదం అన్ని కూడా ఒక్కొక్క విషయం ఒక్కొక్కరు టచ్ చేస్తూ మాట్లాడిన విషయాలన్నీ మనం విన్నాం. బట్ అదే సమయంలో అంటే వాటిలోంచి కొన్ని నేర్చుకోవాల్సి, కొన్ని తెలుసుకోవాల్సింది మనం తెలుసుకున్నాం. బట్ స్పందన ఫౌండేషన్ తరఫున ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక కారణం, లాస్ట్ ఇయర్ కూడా విజయవాడలో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు మన రాష్ట్రం నుంచి సుమారుగా 120 మంది వచ్చారు. ఈరోజు యాక్చువల్గా రిజిస్ట్రేషన్స్ 175, రిజిస్ట్రేషన్ 175. బట్ అనుకోని దీంట్లో 25 మెంబర్స్ ఆగాల్సి ఎందుకంటే ఈరోజు స్కూల్స్ లాస్ట్ వర్క్ ఇయర్ చాలా బాధపడుతూ జూమ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. జూమ్లో చూస్తున్నారు. బట్ అయినా కూడా కొంతమంది ఏదో పర్మిషన్ ఇస్తాం, కొంతమంది ఇస్తున్నారు. వాళ్ళకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఫౌండేషన్ గురించి అంతా చాలా చెప్పారు, అందరూ చూసారు కనుక తెలుసుదంతా. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి పిల్లల ప్రవర్తన విషయంలో కావచ్చు, పెద్దవాళ్ళు కావచ్చు, ఎవరిని కావచ్చు, ఆ విషయంలో సైకాలజిస్ట్ పాత్ర ఎంతో, అంటే ప్రసాదంగా చెప్పిన పాత్ర ఖచ్చితంగా అవసరం ఉంది కనుక వారిని కూడా ఈ యొక్క ఏదైతే యాక్టివిటీస్ చేస్తున్న ఫౌండేషన్ ఒక పార్ట్గా తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే అనుకున్న ఉద్దేశాలు, లక్ష్యాలు కొంత తొందరగా మన సొసైటీలో తీసుకుని వచ్చే ఉద్దేశంతో లాస్ట్ ఇయర్ మనం ప్రైజ్ ప్రోగ్రామ్ చేసాం. ఆ కార్యక్రమం ద్వారా అటెండ్ అయిన 116 మందిలో ఈరోజు సుమారుగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో కానీ 30 నుంచి 35 మందికి పైగా 1.5 years నుంచి కంటిన్యూస్గా ఫౌండేషన్తో జర్నీ చేస్తూ ఫౌండేషన్ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఫౌండేషన్కి వారికి ఏ ఉపయోగం లేకపోయినా, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒకరోజు నెలకు 1-2 రోజులు కేటాయించాలంటే వారికి ఏ ఉపయోగం లేకపోయినా కూడా సహకరిస్తున్నటువంటి ఆ 1.5 years సహకరిస్తున్న టెక్నాలజీ సమయం కూడా ఈ గేజెట్ తరపున వచ్చే ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, లాస్ట్ ఇయర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇంకొంత పెద్దల సలహాలతో, ఎందుకంటే నాగార్జున యూనివర్సిటీ వారు ఎంతో ఆదరణతో నాగార్జున గారు కావచ్చు, మోహన్ గారు కావచ్చు, పరిచయం చేసిన ఫౌండేషన్ ని ఈసీ గారికి చేస్తున్న కార్యక్రమాలు తీసుకెళ్ళి 5 years MOU చేసి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైకాలజీతో కలిసి
కొన్ని కార్యక్రమాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిర్వహించడానికి అవకాశం కల్పించారు. ధన్యవాదాలు. దానిలో మనం ఇక్కడి నుంచి ఈ సంవత్సరం నుంచి ఇంకొంత పర్ఫెక్ట్ గా ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహించే విధంగా లాస్ట్ ఇయర్ ప్రైజ్ కాకుండా ఇక్కడి నుంచి డిఫరెంట్ గా తీసుకున్న ఉద్దేశంతో మనం కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఏదైతే ఇప్పుడు పిల్లలకి ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడేవి, అలాగే సూసైడ్ టెండెన్సీస్ తగ్గించగలిగేవి, కొన్ని థెరపీస్ చాలా ప్రాసెస్ కనుక సైకాలజీలో ఆ థెరపీస్ ని ప్రాక్టీస్ ట్రైనింగ్ ఇప్పించి ప్రాక్టీస్ చేయించి ఇంకొంత ముందుకు వెళ్ళే విధంగా ప్లాన్ చేయాల ఉద్దేశంతో ఈ సంవత్సరం ఇది జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్. యాక్చువల్గా సిబిటి అనగానే అది ఒక 1 hour 2 hours అయ్యేది కాదు. 4 దేశం 2 days వర్క్షాప్. తర్వాత లేటర్ ఒక ఫుల్ డే కావాలి, ఫుల్ డే వర్క్షాప్. కానీ ఈరోజు ఇంట్రడక్షన్, జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్. మన చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా శివకుమార్ గారు తెలుసు, మన అందరికీ తెలుసు, ఎంత ఫేమస్ తెలుసు, ఎంత దాన్ని అడ్వాన్స్ గా సైకాలజీ తీసుకెళ్తున్నారు తెలుసు. ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ చెప్పకుండా మాకు వివేకానంద సార్ ఆనందంతో తగ్గిపోయిపోతున్నారు. డిగ్నిటీ శివకుమార్ గారు వస్తున్నారంటే మనం చాలా సాధించబోతున్నాము అంటానికి నిదర్శనం ఎమోకేకి రావడం అని మన వివేకానంద స్వీకరించడం. నాకు అనిపించినట్టు నా కొంచెం అనుభవం తక్కువ కాబట్టి ఎంత సైకాలజిస్ట్ కనుక కొన్ని పదం మన రైట్ వేలోనే పెడుతున్నాము అని అనిపించింది. అంటే ఈరోజు సార్ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చేస్తారు, మేడం అది గారు ప్లే క్యాటరీ సార్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తారు, జస్ట్ సిబిసి నుంచి ప్లే క్యాటరీ గురించి. ఇప్పటికే మనం లేట్ అయినా సిబిటి క్లోజ్ ఉన్నాం, ఇప్పుడు సార్కి 1 hour కమిషన్ చేసాం, అట్లా వస్తున్నాం. యాక్చువల్ ఫైనల్ గా ఒక ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ క్లోజ్ చేస్తుంది ఏంటంటే సైకలాజికల్ రీసెర్చ్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్ అనేది మనం ఫౌండేషన్ తరఫున నిర్మించి అక్కడి నుంచి కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయడానికి లాస్ట్ మంత్ మనం ఇక్కడ శంకుస్థాపన చేసాం. నంబూరు దగ్గర మొత్తం 10 acres ప్లానింగ్ ఉంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ 3 ఎకరాల్లో మనం శంకుస్థాపన చేసాం. అది ఈ మంత్ నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ జరగబోతుంది. ఫస్ట్ ఫేజ్ కాస్తే ఇంటి 50 to 20 crores అవుతుంది. దాని ద్వారా జరిగే కార్యక్రమం ఆ రోజు మనకు ఈసీలో రావడం, 4 శ్రీశైలం ప్లేస్. దాని ద్వారా జరిగే కార్యక్రమాల్లో సైకాలజిస్ట్ పాత్ర కూడా ఎంతో ముఖ్యమని. తర్వాత ఉన్నటువంటి ప్లానింగ్ అంటే ఫౌండేషన్ ఒక 5 generations, ఒక 5 generations మీద ఈరోజు యువత మీద 5 generations మీద పక్కగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసే ఉద్దేశంతో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అంటే మన మెంటల్ హెల్త్ డెవలప్ చేయడానికి, అది కరోనా తర్వాత వచ్చినటువంటి మూడు ఏదైతే చేంజ్ ఉందో దాన్ని చేంజ్ చేయడానికి కొన్ని కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం. 8th, 9th, 10th క్లాస్ పిల్లలు సీరియల్, ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలకు అని, డిగ్రీ ప్రమోషన్స్, రైటీస్ అని కొన్ని కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం. అవి లాస్ట్ 3.5 నుంచి సుమారుగా 350 కార్యక్రమాలు మనం నిర్వహించాం. ఒక రైటీస్ బిజినెస్ అయితే కొంత సీడ్ ఒక 100 ప్రోగ్రామ్ చేసాం. ఈ సంవత్సరం పక్కా ప్లానింగ్ తో ఒక డిజైన్ మార్చింది. గ్రౌండ్ లెవెల్లోకి, మండల లెవెల్లోకి కూడా ప్రతి స్కూల్కి వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో టీచర్స్ మనం తీసుకోవడం, టీచర్స్ మనం కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. 2 సైకాలజిస్ట్ దానిలో భాగంగా మినిమం మంత్లీ 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఖచ్చితంగా ప్రతి జిల్లా లేదా ప్రతి మండలంలో జరిగేట్టుగా ప్లాన్ చేసుకొని ఈ సంవత్సరం జూన్ నుంచి అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నాం. కనుక సైకాలజిస్ట్ ఎవరైతే సహకరిస్తున్నారో వారి చేత ఊరిక చేయించుకోవడం ఇష్టం లేక మీకు ఖచ్చితంగా ఫౌండేషన్ ఉపయోగపడాలి. మీరు ఇచ్చే సర్వీస్ కి ఫౌండేషన్ కూడా ఏదో ఒకటి మీకు ఇవ్వాలి. ఏదో ఒకటి మీకు ఇస్తే అది మీకు పర్సనల్ గా ఉపయోగపడుతుంది, ప్లస్ ఫౌండేషన్ చేసే కార్యక్రమాలు కూడా మీరు దాన్ని ఉపయోగిస్తున్న ఉద్దేశంతో సుమారు ఒక 14 నుంచి 15 కంట్రీస్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ ఐడెంటిఫికేషన్ చేసి ఫౌండేషన్ ద్వారా వాటిని ఎవరైతే ఫౌండేషన్ సహకరిస్తున్నారో వారికి ఈ 2 days వర్క్షాప్స్ అన్ని కూడా ఈ సంవత్సరం 4 వర్క్షాపులు పెట్టడానికి ప్లాన్ చేశాం. ఏ ఫీజు లేదు.
అయితే అది ఈ సంవత్సరం 4 వర్క్షాప్స్ ప్లానింగ్ ఉంది. నెక్స్ట్ మంత్ బహుశా సిబిటి వర్క్షాప్ 2 days అనౌన్స్ చేస్తాం త్వరలో డేట్స్. అయితే ఈరోజు ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నాం కదా, ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చారు వారికి మరొకసారి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ రోజు కార్యక్రమం అయిపోయింది లోపు ఆల్రెడీ సహకరిస్తున్న అవసరం లేదు. కొంతమంది ఉన్నారు కదా ఇక్కడ, సురేష్ కుమార్ గారు, రవికుమార్ గారు, ఆల్రెడీ అవసరం లేదు. కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఒకవేళ మా రిక్వెస్ట్ మన్నించి ఏదో మంచి చేద్దాం ఉద్దేశంతో మీరు ముందుకు వస్తే మేము అడిగే ఫౌండేషన్ చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నెలకి 2 రోజులు 2 గంటలు, 2 రోజులు 2 గంటలు కాదు, 2 రోజుల్లో 2 గంటలు ఫౌండేషన్ కార్యక్రమాల కోసం మీరు దయచేసి మీరు సమయం ఇస్తే, ఒకటి మంచి చేసిన వాళ్ళు ఉంటాము, సమాజానికి సేవ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం. అదే సమయంలో అలా ఎవరైతే ముందుకు వచ్చి ఫౌండేషన్ సహకరిస్తాం అంటే దాని ఉద్దేశం అంటే మనం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ, మన ఏ జిల్లాలో ఉంటే ఆ జిల్లాలో అక్కడ అన్ని 26 జిల్లాలకి కమిటీలు ఉన్నాయి కనుక ఆ కమిటీతో మీరు అనుసంధానం అయితే అక్కడ నెలకు 2 ప్రోగ్రాంలు ఏదైతే జరుగుతాయో పొరపాటు అక్కడ కనుక స్పీకర్ లేకపోతే, కమిటీలో స్పీకర్స్ తక్కువ ఉంటే మీరు ఆ నోటుని భర్తీ చేసి ఆ 2 hours మా ఫౌండేషన్ కేటాయించి చాలు. ఎంతో మేలు చేసినట్టే. ఎంత మేలు చేసినట్లయితే ఒక్కొక్క ప్రోగ్రాం ద్వారా మనకు 100 మంది పిల్లలు కలుస్తాం. నెలకి 2 అంటే 26 జిల్లాలు 52 అంటే సంవత్సరానికి 600 ప్రోగ్రామ్స్. 600 ప్రోగ్రామ్స్ మనం చేద్దామని చేసుకున్నప్పుడు మీరు ఇచ్చే ఆ 2 గంటలు చాలా విలువైనది కనుక ఆ 2 గంటల సమయం కేటాయించిన మనసుతో కోరుకుంటే ఎవరైతే ఆ 2 గంటలు ఆ 2 రోజులు ఫౌండేషన్ సహకారం అందించడానికి మిగతా 25 రోజులు మోసం మీరేదో చేస్తారు. అప్పుడు దయచేసి మీరేం చెప్పగలిగితే నెక్స్ట్ మంత్ జరిగే సిబిటి వర్క్షాప్ కి 2 days వర్క్షాప్ కి ఫౌండేషన్ అంతా భరించి మీకు ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం జరుగుతుంది. ఆ ట్రైనింగ్ మీ పర్సనల్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది, ఫౌండేషన్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ జరిగే అన్ని వర్క్షాప్లు కూడా అప్పుడు ఎవరైతే బిల్లింగ్ ఇచ్చారో వాళ్ళకి మాత్రమే, అప్పుడు గూగుల్ ఇవ్వకూడదు, ఎవరైతే బిల్లింగ్ ఇచ్చారో వాళ్ళకి మాత్రం ఆ ఇన్విటేషన్ వస్తుంది. మనం ఒక్కో చోట ఒక డిఫరెంట్ ప్లేస్ లో పెట్టుకుంటుంటాం కొత్త వాళ్ళు కలుపుకోవడానికి. సిబిటి వర్క్షాప్ ఈసారి మనం తిరుపతిలో పెట్టుకుంటాము, వైజాగ్లో పెట్టుకుంటాం, తెలియదు. దాన్ని బట్టి అక్కడ ఆర్టిస్ట్ పట్టుకొని మనం కలుపుకుంటూ ఆ ఉద్దేశం ఏంటంటే సైకలాజికల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ పెట్టడమే కాదు, ఈ సంవత్సరం ప్లానింగ్ ఏంటంటే కనీసం ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ లో ఒక కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ ఉండాలి. ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ లో కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ ఉంది, కౌన్సిలింగ్ సెంటర్. ప్లానింగ్ ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం 3 ప్లానింగ్ ఉంది, వైజాగ్ ఒకటి, తిరుపతి ఒకటి, హైదరాబాద్ ఒకటి. ఆ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ లో మేముంటే పనికిరాం. ఇప్పుడు సార్ అయినట్టు ప్రాక్టీస్ అండ్ సర్టిఫికెట్ ట్రైనింగ్ ఉన్న సైకాలజిస్ట్ కావాలి. అదంతా ఫౌండేషన్ ద్వారా ఇంతమంది పెద్దల సహకారంతో ఖచ్చితంగా ఫౌండేషన్ కొనసాగించడానికి అంతేలాగా ఫౌండేషన్ కృషి చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ గారు సహకరిస్తున్నారు కనుక. అయితే ఆ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ లో ఉండాల్సిన సైకాలజిస్ట్ ఒక జంటు, ఒక మేల్, ఒక ఫీమేల్ ఆ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ లో ఉండేలాగా, అది కూడా ఎవరంటే సేమ్ ఇప్పుడు సార్ ఏదైతే చెప్తారో అలాంటి వాళ్ళు ఉంటేనే ప్రాబ్లమ్స్ రావు కనుక అలాంటి వాళ్ళుగా తయారు చేసి ఆ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ లో జాబ్స్ ఇచ్చే విధంగా కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటూ మనం ముందుకెళ్తున్నాం. ఈ సంవత్సరం 3 మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ సంవత్సరం మనం ప్లాన్ చేసాము, ఖచ్చితంగా అవుతుంది. ఒక డిఫరెంట్, ఎందుకంటే అనేక రకాల కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మన దగ్గరికి వచ్చి వారి ఆ సర్వీస్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం ద్వారా మంచి 10 generations ఉన్న ప్లాన్ ని మంచి వేళకి తీసుకెళ్ళడానికి మీ అందరి సహకారాన్ని కోరుకుంటూ మరోసారి ఇచ్చేసిన అందరికి కూడా ఉదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, దయచేసి లంచ్ తర్వాత అయినా ఎప్పుడైనా ఈవినింగ్ అయినా సరే అదే సమయంలో ఫినిష్ స్టేట్ పెట్టుకోలేదు. ఫినిష్ స్టేట్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే సేవలో భుజాన్ని అర్థం ఏంటంటే చాలా పెద్ద బాధ్యత భుజాన్ని పెట్టాడు, చాలా పెద్ద బాధ్యత భుజాన్ని పెట్టాడు.
ఎవరికి చెప్తే బాగుందని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చి దాన్ని చూసినప్పుడల్లా అమౌంట్ చూసినప్పుడల్లా ఆ రోజు మనం బాధ్యత తీసుకుని వచ్చాక రిజిస్టర్ కూడా ఈవినింగ్ ఆ కార్యక్రమం కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం గౌరవ అది తీసుకొని తెచ్చాక వెళ్ళాలని ప్రోగ్రామ్ లేట్ అయింది దయచేసి 1 ఇప్పటి వరకు మనం లాస్ట్ ఇయర్ ప్రైజ్ విజయవాడలో జరిగినప్పుడు నేను అటెండ్ అయ్యాను. ఓన్లీ మెమోంటోను షాల్ వేసారు లాస్ట్ టైం. దిస్ టైమ్ యూనివర్సిటీ సర్టిఫికేట్ కూడా నేను ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీలో యాడ్ అయినందువల్ల మెమోంటో షాల్ అనేది మన ఇంట్లో ఎలా ఉంటుంది, కానీ ఒక సర్టిఫికేట్ రావడం అనేది గొప్ప విషయం. సో అందుకని మనం సైకాలజీ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున స్పందన వాళ్ళతో ఎంఓ ఇచ్చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కడ చేసినా అంటే మన యూనివర్సిటీ పరిధిలో ఎక్కడ చేసినా కూడా మేము సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేటట్టుగా ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఈ రోజు యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ యూనివర్సిటీ సర్టిఫికేట్. థ్యాంక్ యూ సార్. అంటే ముందు జరిగే కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం యూనివర్సిటీ టై చేసుకున్నాక ఖచ్చితంగా యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేట్ వస్తుంది ఏ కార్యక్రమం లేదా. ఓకే, లంచ్ తర్వాత ఎప్పుడైనా ఇక్కడ ఎవరైతే మన వాలంటీర్స్ ఉన్నారో చంద్ర గారు కావచ్చు, మేధావులు గారు కావచ్చు, కిషోర్ కుమార్ గారు కావచ్చు, నేను విజయవాడ ప్రసాద్ గారు ప్రవేశించాను. ఆయన కనుక మీరు బిల్లింగ్ తెలియజేస్తూ మీరు ఏమి ఇస్తే వాళ్ళు నోట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ మిమ్మల్ని ఫాలో చేసి మీకు టీపీటీ వర్క్ షాప్ ఇన్వైట్ చేస్తారు. రెండోది కంపల్సరీ ఏం లేదు, జస్ట్ వచ్చాము విన్నాము కలిసి అయిపోయింది వెళ్ళిపోతాం, నో ప్రాబ్లం. మనం కలిసి ఉందాం, ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చేద్దాం, ఇది లేదు అది లేదు, ఈ పార్టీ కూడా ఆ పార్టీ దయచేసి అది చెప్తా. నెక్స్ట్ మీరు లంచ్ కోరుకుంటూ టైం 1 దాటింది. లంచ్ ఎన్ని గంటలకు వెళ్ళాం వచ్చిందే 11 కదండి, వచ్చిందే 11 కదా, 10కి మనం రాలేదు. 2:30 లంచ్ వెళ్దాం. ఎందుకంటే 2:30 లంచ్, ఓన్లీ 30 minutes మాత్రం లంచ్. 30 minutes లంచ్. ఎందుకంటే వచ్చిన వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ కనుక చాలా మాట్లాడినప్పుడు అన్న మాట ఇప్పుడు నా బాగా గుర్తు. నేను గంట ముందు బస్సు ఎక్కబోయే గంట ముందు వరకు కూడా మేము అక్కడి నుంచి వస్తున్నాం. మీరు అంత కష్టపడి ప్రోగ్రాం పెడుతున్నారు. మాకు 9 గంటలకు బస్సు అయితే 8 గంటల వరకు మమ్మల్ని చేసుకోండి. 8 గంటల వరకు మేము చెప్తాం, 8 గంటల వరకు చెప్తాం. నేను ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మా రూమ్కి రమ్మండి, నేను మాట్లాడతాను. అంటే అంత ఫ్రీగా నాకు 5 గంటలకు క్లోజ్ చేయాలి, నేను వెళ్ళిపోతాను అట్లా మమ్మల్ని ఎంత కావాలంటే అంత అక్కడ వర్క్ చేయించండి చెప్పారు. అది ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్ యూ సార్. దాన్ని మనం ఉపయోగించుకుని మనం వెళ్దాం. ఎవరైనా దయచేసి రిజర్వేషన్ చేసుకుంటే ముందు మీ టికెట్ చూపిస్తే ముందు పంపించడానికి ట్రై చేద్దాం. టికెట్ లేకుండా తొందర పెట్టండి దయచేసి, ఇది అప్పుడు కూడా. థ్యాంక్ యూ మచ్. అయిందండి, జస్ట్ టీ తీసుకొని 1:30 కల్లా స్టార్ట్ చేసి 2:30 అంటే 1 అవర్ చాలా ఉంటుంది. 2:30 లంచ్ కల్లా ప్లీజ్. మన కోసం కదా, మనం కొంచెం ప్రేర్ చేద్దాం. రోజు టైం తింటాం, ఓకే, నాకు కూడా అవకాశం మంది తింటాం కాబట్టి మన కోసం కొంత టైం మనం కేటాయించుకుందాం ప్లీజ్. ఎందుకంటే అది ఎన్నెంట్ పర్సనాలిటీస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంత అవసరం అయితే అంత తీసుకోవడం అనేది మనకి చాలా చాలా మంచిది కూడా, మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఆ నాలెడ్జ్ అనేది. ఫ్రెండ్స్ మనందరికీ తెలిసింది, మనందరం ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫ్యామిలీ 10 minutes జస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఈవినింగ్ రావాలంటే మనం చాలా సేపు మాట్లాడుకోవచ్చు, మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడు మాత్రం
I have heard. We are reaching to speak to. I mean, yeah, actually, yesterday night it was 11:45. They took the bus at 1. It's hard idea. All right. I remember. How I remember. I don't know. We get this time and then you go the pen train. Okay. Yeah, we are. Use the from Bali. Ranjit. Yeah. Right. Okay. Sorry. इसमें Wi-Fi is అది కొట్టలేదండి అది కొట్టలేదు ఒకదానికి దీనికి ఏమంటే వినానండి మళ్ళీ ఇచ్చాడు దానికి ఒక్కదాని దానికి ఉంది open the Wi-Fi, sir. I'm just downloading it. Wi-Fi password ఆపేశారా వైఫై ఆపేశారా మరి ఇంకేం వైఫై ఆన్ ఉందా password ల్యాప్టాప్ అందరూ వాడితే మళ్ళీ పని చేయదు I will download and get for presentation. It is already on. I can also. mobile
జూమ్ ఇస్తాను ఇందాక మీరు కనిపిస్తారేమో మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకున్నా తర్వాత ఎట్లా చెక్ చేస్తే ఏమేమి చేస్తాం అవే అదే అంజిరెడ్డి గారు కూడా నన్ను చెప్తాను మరి అడుగుతారు అది పని కన్నా ఫోటోలు వంద ఫోటోలు దిగింది రోజు సార్ తెలియజేస్తున్నారు సార్ అదే సార్ చిన్న అది తీసేది పెట్టు దీని నుంచి పే చేయొచ్చా దీని నుంచేనా దాన్ని కాపీ చేసి ఇచ్చేసాము వాళ్ళిద్దరే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇద్దరు వెళ్ళారు టీకండి సార్ ఇక్కడే ఇవ్వనా ఇప్పుడే ఇవ్వనా సార్ కూడా మాట్లాడి సార్ అయిపోయింది అది ఎక్కడ చూసానా అనుకుంటాను నిన్న పాటు పెట్టాను
ఇప్పుడు వరకు ఎంతమంది సిబిటి ట్రైన్ చేసి పంపించున్నాం మన ఇమ్మోకేట్ ట్రైనింగ్ సెషన్ జస్ట్ నెంబర్ జస్ట్ నేను అనౌన్స్ చేయడం hundreds of people only for CBT. Yeah, actually 5 days also 100 Friday on CPT. Friday. Yeah. Okay. Right. Next thing, yeah. That's why I'm asking. That's right. But they are asking. శివకుమార్ గారు మనం అనుకున్నారు మరి కొన్ని అవసరాలకి తెలియజేయబోతున్నారు కాబట్టి ఆయన సాధారణంగా వేదికగా ఆహ్వానిస్తూ ఒక చిన్న ప్రశ్న సైకాలజీ అనే పదాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా వాడి పెట్టాము. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే మనకి సైకాలజీ అనే పదాన్ని వాడితే మొట్టమొదటి ప్రయోగశాల సాధించిన వ్యక్తి సో సో అయితే దాని తర్వాత ప్రాణి గారితో సైకాలజీ అనేది విప్లవాత్మక మార్పు చేసుకుని మనం అందరం కూడా చదివి ఉన్నాం. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా సైకాలజీ మీద ప్రయోగాత్మకంగా అంటే థెరపీస్ నేర్పిస్తూ ప్రాక్టీస్ అవ్వాలని ఒక సంకల్పం చేసిన ఏకైక సంస్థ స్పందన ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ సర్వీస్. దాంట్లో భాగంగా ఈ రోజు మనకి త్వరలో జరగబోయే సిబిటి కార్యక్రమానికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వబోతున్న సంస్థాగమైనటువంటి సీతామహాలక్ష్మి శివకుమార్ గారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తుంది. సార్ వెల్కమ్ సార్, ప్లీజ్ అందరూ కూడా క్లాప్స్ ఆయన వెల్కమ్ చెప్పండి. వెల్కమ్ సార్. అనే సంస్థ సిబిటిలో ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. వాళ్ళు ఈ రోజు మనకి స్పందన ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ తరఫున మనందరితో షేర్ చేసుకోవడానికి వచ్చిన ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you very much, SPANDANAEDAIF International. So before starting CBT, okay, I'm just going completely away from CBT for just for 5 minutes. Not at all related with CBT. What it is related with? Your thoughts. When you put a thought on the universe, okay, the thought grows. So this SPANDANAEDAIF International, it is now growing in this part of this India, and also it is growing all over the world. So who has started it? Who has started it? No. Yes, not so. Spandana has started. The moment when she was on the despair, in the last minute, she would have put a thought. She would have definitely put a thought. See, like this, there are many people in this world. They should get help.
Dad, please do something for them. That thought, no, the thought it is doing today. Not only the presence of the dignitaries are here, the Holy Spirit of Spandana, it is available here for guiding people. So, on behalf of MOCAT, I assure you, sir, this is not for Samuel Reddy, sir. This is not for you, sir. This is for Spandana. Whenever you call, I will come and do the program absolutely free. You can just give me a call, sir. Day after tomorrow, I need a session for the people. I'm ready to come. That is for this great soul because of this thought. Because of the thought, it is growing. Because I have been seeing many suicide cases, many, not one or two. Many cases we are seeing. Night 11:30 messages will come. I feel like committing suicide. I need to talk with you. So what Spandana is doing, that is one of the wonderful aspects. So there are some people, even after they die, through their soul, they are giving life to many people. That is what she is doing. And shall we start the session by standing up and paying tribute for 1 minute to Spandana and start up. Please stand. With the Holy Spirit of Spandana, that this whole program we will still guide this program to go worldwide and let this globe be without message. Thank you. Yes. So now we will go into CBT. So, sir, can you share it? So, what I'm going to do is, boss, I'll be walking. Okay, then I'll be just walking. So, 1 hour we will not be able to go in depth. Okay, but what is very, very important in CBT that I'm going to tell. Okay, that I'm going to tell. This is what actually Beck model. This is the exact model in which the counseling has to be. The counseling model of CBT is through this. I'm sharing all these things with you people. Okay, already I shared with you now. Okay, no need to write. You can listen. The complete PPT, which is having around 200 PPT slides. The complete slides I forwarded. Already I forwarded. Okay, all these things you will be getting it. So no need to write. Okay, don't. You can spend your energy on me. Okay, look at me. You will be getting everything through your WhatsApp. Okay, ma'am will be for you. So the thing is, the basic premise of CBT is there is a situation. The situation, because of the situation, your thinking comes. Because of the thinking, behavior and emotion comes. For example, a woman who is recently coming to Chennai, or suppose for example Guntur. She is going to a flat. When she was going to a flat, the husband opened the car. She was coming in the car. The husband opened the car. She came out. When she came out and started walking towards the plot, the dog came running towards her. Came running towards her. The tongue was out and it was coming very fast. The moment the girl, she saw the dog, immediately she ran towards the car and went inside and closed the door. Okay. Situation is, your dog is coming towards her. That is the situation. The behavior is just going inside the car and locking yourself. And the emotion is
the hand is trembling, and she is not able to talk for it. Dog, 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 dog. Coherent, incoherently she is talking. The husband is opening the car door and he goes inside. Hey, why you are bothering? It is the dog pertains to the plot. It doesn't. No, I don't like. The dog will bite. Dog will bite. I will die. So this thought, I will die. Something will happen to me. Dogs are dangerous. These are the thoughts. These are the thoughts. The basic premise of cognitive behavior therapy is situation doesn't produce the emotion and the behavior. Only the thought produces the emotion and situation has nothing to do. Usually where we will be concentrating on the situation. CBT model, cognition, it completely concentrates on the cognition. So the thinking creates the behavior, the thinking creates the emotion. So this is what the basic of CBT. Okay. Now the basic of CBT, is it clear? Can anyone tell me an example clearly? Ma'am, can you tell me any example? A clear-cut short example. I told in English, I want someone to tell you a situation, okay, a situation, and yes, ma'am, please go ahead. A situation, the thinking and the behavior. Yeah, please go ahead. ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వెంటనే హార్ట్ ఏం చేస్తాను వెళ్ళిపోవాలి అని నచ్చినట్టుగా బాధేస్తూ ఉంటుంది. సో కనుకొని నార్మల్ సిచ్యువేషన్ అప్పుడు Is responsible for the behavior. Thinking is responsible for the emotion, not the situation. పరిస్థితి ప్రవర్తన పైన కానీ ప్రభావం చూపించదు. పరిస్థితి చూపించదు. పరిస్థితి అనేది ఆలోచన చూపిస్తుంది. ఆలోచన అనేది ప్రవర్తన ప్రభావం చూపిస్తుంది. అది సాధ్యమైనటువంటి. Okay. So now there is something called Krasbun model. The Krasbun model has to be understood to understand the CBT, cognitive behavior. Cross-sectional model. The cross-sectional model. So can you go to the next slide? Next slide. Go to the next slide. Next one. Yeah, next one. Next one. Next one. Next one. Yeah. I want you to go to the next one. Please come down. Come down. I want you to come down here. Go. Okay, so open this. Come down here. Now, the crash, this is negative cognitive triad. Okay. So when a thought comes, a situation, the situation is creating a thought, thinking. The thinking creates the behavior and emotion. Okay. Now this thinking, there are three types of thinking. Everyone makes it. This they calls it as cognitive triad. Cognitive triad means first I am creating a thought about me. Okay. About self, I am creating something, and about the world, and about the future. For
example, about the cell. Oh, I feel fear. I feel fear. Dog will bite me. About the bird, nobody will save me. I will die. Nobody will save me. I will die. About the future, there is no future because I'm going to, because the dog will bite and I will get violence. Every one of us, every one of us, either we create the positive prayer or negative prayer. For example, I'm coming to this program, I'm creating a self-image. Okay, I'm going to the program, I'm going to get something. I'm a positive person. I'm creating a thing about the people, the world. The people are good. The people are best. And I'm creating I will be creating something about the future. My future is going to be positive. This is positive cognitive, positive. But the people who come for counseling, particularly with suicidal tendencies, they have the negative triad, negative cognitive triad. In transactional analysis, we call it as life position. The life position is, I am also not okay, you are also not okay. There are 4 life positions, okay? One is, for example, now can you come on? Quickly come on. So that you will be able to understand the CBT also very well. Now, ma'am is here, okay? One is, I am okay, you are okay. This is positive cognitive prayer. I am okay, the world is okay, the future is okay. That is the positive cognitive prayer. Other than this, whatever I have now, that will only produce the negative one. The another one is, I am okay, you are not okay. See, there may be some people here. See, Shivakuma doesn't know how to take class. If I am there now, I will take very nicely. If you think like that, now that is negative cognitive play. Okay. The another one is, I am not okay, you are okay. Suppose if I think I am not okay, I do not know anything, and you are okay. The third one is, I am also not okay, you are also not okay. Man, please. Yeah. Okay. So, now, sir, student came here. Okay, this behavior, it is because, not because of the situation. It is because of the thought. Sir, what is the thought, sir? So immediately you came to help man. What is the thought, sir? I want to help man. Man is standing for, maybe man is standing. We should not give trouble to man. Let me go and help. Women, always in our society, they have to safeguard them. Okay, so the safeguard woman is, it is in soft mind. This is what we are going to come in depth. So the first one. So the cross-sectional model is, it is not that the thought will create the behavior and the emotion. First time, the thought will create the emotion and behavior. Then afterwards, anything will create anything. For example, the behavior will create the thought. The behavior will create the thought. Or the thought will create the emotion. The emotion will create the thoughts. It is vice versa. It is a vicious circle. For example, so, anyone, please, anyone. Yeah. So, suppose vicious circle. One is I am the thoughts. It is not that the thought, only the thought will create the emotion. Okay. Now, if I say, if thinking starts, he starts crying. Okay. The crying, that will create behavior. The behavior may be renewed. Suppose if one more person is here, that is emotion. Now, this crying, that will create the thought. I am no good. Please. So, for example, I will tell you a small case to understand, make you understand this. There was one girl, Anita, in Tamil Nadu. She committed suicide because she was not able to complete the NEET examination. She was not able to pass the NEET examination. She committed suicide. So, what may be the thought? It is not the situation. It is not the situation which has made her to take the decision. She took the decision because of the thought. What is the thought? The thought is, see, I have got 1,150 marks in my 12th standard. And the word says you will not be able to study medicine. That means I am not good. The self, I am not good.
The world is full of idiots. The world is full of idiots. My future, I have no future because I will not be able to become a doctor. When everything becomes negative, the person, he goes to, in the extreme situations, they start committing suicide. So the moment we see a client, what is it we have to see is what is the thought pattern? What is the thought pattern? So as Sir said, already Sir said, screening anybody can do. Screening anybody can do. A psychologist can do the screening. If you have completed through distance program, no problem, you can do the screening. Okay, you can do the screening. Only thing is you cannot prescribe in the bed. Big anxiety scale, big depression scale. These two scales already I have sent to ma'am. Okay, ma'am will be forwarding everything to you. If you read that, there are 21 questions in big depression scale. In the big depression scale, if you read, you will be able to see the thoughts. What are the thoughts? Okay. If more than 7 questions, if they put extreme, that means they have to be sent immediately to the psychologist. So the test is available in my website also. You can just go and see in my website and you can do the test. Okay. For learning purpose. As far as CBT is concerned, there are 3 scales. One is big inventory, depression, big anxiety scale, and big suicide scale. Okay. Even for suicide, there are 8 questions. In the 8 questions, it is a self-rating question. We will be asking the individual. When they say the answer which they say now, based on that, the scoring will be done. Okay. Those things I have forwarded. Just go through it. You will be able to understand. Okay. So 3 things we have seen now. One is the basic bit model. The basic bit model. The another one is the cognitive triad. The third one is cross-sectional model. Cross-sectional model. Is it understood? So go to just go to Google. Just type cross-sectional bun model. You can also type BUN bun CBT model. Bun CBT model. Just type. Okay. Now we will go to the second. Okay, you are all having mobile. You are having mobile. Now we will go into the very important aspect, the cognitive model, the in-depth model. Okay. Now here I will go from the bottom. Okay. Sir, okay, we will see it afterwards. No problem. I will explain this. We will see this. The cross-sectional model, I will show you the example after finishing. Okay. So this one. Now, let us go from the bottom. Okay. Now the girl, she is getting the symptoms. See, in CBT, first we will be seeing the symptoms. CBT concentrates on the present. See, there are 10 principles governing CBT. Okay. To understand that, you have to understand the principle. The first principle is CBT is highly goal-oriented. Highly goal-oriented. Each and every session is having a goal. Each and every session is having a goal. And the total session that is having a goal. So highly goal-oriented. CBT is focused on goal. So even the moment you are talking with the client, after talking to the client, first the goal is fixed. Suppose if I am having 5 sessions, for the 5 sessions, each and every session will have a goal. And each and every session, how it should start, how it should move, how it should end. It is clearly given in CBT. Everything is clear. That is how you should start a program. How you should start a concept. In between, what is that you will do? And finally, what is that you do? All those aspects, it is clearly good. Okay, it is highly. So the first principle is CBT is highly focused. CBT is highly goal-oriented. CBT is a psycho-education model. Psycho-education model means we have to educate the client on the basic premise of CBT. That is why every CBT practitioner should be a trainer. Because you have to tell him, now what I am telling you, like that you should tell to the client.
CBT is a psycho-educational model. We have to make the client a self-therapist. The goal of CBT is to make the client a self-therapist. Every time he should not run towards him. He should be able to attend to his normal problems his own self. CBT is time focused, goal oriented, and it is highly collaborative. It is not that the therapist is very, very important. It is not that the client is important. Both are important. Both will work as one to solve the issue. It is not that only the client will do, or it is not that only the therapist will do. It is a collaborative effort. It is a collaborative effort. These are the basic principles. In the beginning, CBT concentrate on the present. In the beginning, again I'm telling you, in the beginning, not whole. When you start the process of counseling, CBT concentrates on the present. Okay. So this CBT, there are 10 principles. You can put it in the Google. Judy Beck, that is Beck's daughter. She only made this 10 principles. Kindly see it. Otherwise, I have forwarded to ma'am also. Okay. Now, your client is coming. Okay. Suppose, for example, can anyone act as a client? Come on, quick. Anyone to act as a client? Okay. Okay. Sorry, stop. But sir, a female will be this. Thank you. Because, ma'am, please. Yeah, please, sir. Because the example which I gave is here, only a woman is running. Okay. So I will be addressing as she. Only for that I called. Okay. Ma'am. So the first, suppose ma'am is coming for counsel. Okay. So initially I will be concentrating on the person. So she is coming out of the car. She is coming out of the car. And on seeing the dog, she is getting fear and she is going inside. So first what I will be asking is, I will be seeing the symptoms. What are the symptoms? She is coming to the counseling. The husband is bringing her to counseling. Sir, she is having a fear of dogs, sir. Fear of dog. She is not going outside the house. Even inside the house, the moment she hears the dog sound, she is closing all the doors. And she is not coming outside. Even when going outside, she wants my help. She is holding my hand tightly. She is not going alone. So even in night, suppose a dog barks, immediately she is getting the sweating. So sometimes a panic attack comes. Because immediately she gets her heart beating is increased and the palpitation is increased, really sweating. The dog sound she is here. That's so the client is she is coming for counseling. So first what I will be asking is, what are the symptoms? I will be asking here. I will be asking the husband, what are the symptoms? So what are the symptoms will be there? The first one is behavioral symptoms. So here, what are the behavioral symptoms? What are the behavioral symptoms? Behavior is exhibition over, exhibition of exhibition. Over. So the moment she sees the dog, she is running back, opening the car and going inside. Okay, behavior. Behavior is running away. Inside the house, what is the behavior? Closing the doors. Even though the dog is not shouting, putting the screens. What it has to do with the screens? Inside the house, she puts all the screens. Fear of dog. So this is behavior. Then we will be trying to understand the somatic. Somatic means physically what happens. So physically what happens? Shivering. So physically shivering, sweating, okay, and all these aspects. That I will ask. When we are doing CBT therapy, a 80-page note should be there with us. We have to write down every aspect the client says. That has to be noted down. Not only in CBT, any therapy you do. You do it through TA, you do it through NLP. Your therapist should have a note wherein they should write, they should not depend on the memory. Sir, I have very good memory. I will recollect
That should not be there. If we have it, that is judgmental. That is judgmental. We should be non-judgmental on our own aspect. So somatic. Cognition. What are the cognition? Thinking. What are the thinking secrets? So, ma'am, when you see the dog, what are the thinking secrets? Very nice. Ma'am, tell me. Okay. So, yeah. Now motivation. Motivation means what is that she is doing? What is that she is motivated to do? Whether she is able to go and cook? No. She is not able to go and cook. She is always lying in the bed. She doesn't want to go away from the bed. So that is motivation. What is that she is doing? That is motivation. That we will note down. All these symptoms we will note down. Okay. So after noting all these aspects, we will try to understand what is the automatic negative thought. Because of the thought only, the behavior and emotion comes. What is the thought? This is called automatic behavior. Dog will bite. సో అది డెఫినెట్ గా చూడగానే ముందు భయపడిపోతారు అసలు రాదు ముందు కూడా రాదు ఇంట్లో ఉన్న కట్టేస్తున్నా సరే ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళడానికి కూడా ఇష్టం. What else? What else? Outcome. See, the client will tell one thing. Okay, don't stop with that. There are two aspects. When you are talking with the client, there are two aspects. One is on the surface level, one is on the deeper level. In other words, one is on the surface level, the other one is on the character level. Now, the behavior she is having, it is at the character level. That is, even when the dog is not there, I am putting the screen. It is at the character level. So, whatever she is having in the surface level, only she will be telling. What is at the character level, that will come only when you ask more questions. So, questioning is very, very important in CBT. In CBT, we are having something called a Socratic question. What is it? Socratic question. That itself 4 days class. Okay. Socratic questioning, what is it? Please try to see it in next. We should have, ma'am, thank you. Thank you very much. So we should. Basically, I also come. So, questioning, the proper questioning will give you the proper answer. But most of us psychologists, we do not know how to ask questions, proper questions. Okay, just 3 minutes. Okay, who is the young psychologist here? Young psychologist, young. Everyone, yeah, ma'am. Ma'am, there are 2 types of questions. What are the 2 types of questions, ma'am? Open-ended, closed-ended. Open-ended means the client tells everything continues. Okay. Closed-ended means yes or no. Yes or no. Okay. Now, ma'am, I have somebody in my mind. Okay. That name, that person, you also know. You also know it. I also know. I want you to find it out. I will tell only yes or no. Okay. Please ask questions, ma'am. You understand? No? You can ask questions to find out who is in my mind. Okay. The person name who is in my mind, that is known to me also and known to you also. You also know that person. Know that person means you might have heard it in television, you might have heard it in cinema, or politics, or in sports, you might have said. You also know, I also. Okay. I have somebody in my mind. You have to ask questions to identify that person. Ask them. Yeah, ma'am, yeah, please. Yeah, okay. Already you attended my session? No, yeah. Please go on. Yeah. So first itself the question is wrong. Because only yes or no question. Yeah. Repeat, ma'am. No. Ma'am, see, always she is a woman.
Isn't it? Always she is a woman only. Okay. If he is not, I told, is he a male? What is the answer again? No. Then it is understood that it is a woman. That's what it talks. Now, most of us, we commit these kind of mistakes when we ask questions. When we ask questions, yeah, Ma'am President. Yeah, anyone else? Ma'am, please, no problem. Ma'am, no problem. No problem. Please, anyone else speak? I have only 1 minute, 1 more minute. Anyone? Anyone, please stand up and ask questions. I don't have time. Anyone? Yeah, yes, sir, please go. Yes. No. No. See, now you understand. No. Sir, please, now I will tell the point. Questioning is a larger circle. The client is having a problem. That is a very large circle. That circle you have to reduce it. You have to ask a question to reduce the circle. To reduce the circle, what you have to ask the first question? Is he an Indian? Suppose if I say yes, because I also know, you also know. If I say yes, then the round is reducing. Suppose if you are asking, is he a politician? I say no. If he is a politician, one big round is over. It is eliminated. Then you can ask, is he an actor? If I tell yes, it is reduced. Is he alive? Is the person alive? No. Okay, then you can ask, is it a male or female? Or is it male? Yes. Then you can identify easily. No? Reducing the circle is what? Questioning. We have to understand the client is having the largest circle. Reduce the circle. Don't ask, because the client is there, you will answer everything. Don't ask the questions. That is called Socratic questioning. Go and see what is Socratic questioning. Through Socratic questioning, we will be trying to understand what is the automatic negative thought. Now, here the automatic negative thought will be, I will die. The dog will bite me. Dogs are dangerous. The dog will bite me. I will die. I will die. That is the automatic negative thought. And I am incapable. I am incapable. This automatic negative thought, now I have understood the automatic negative thought. The automatic negative thought will be because of the schema. Schema is called a core belief. It is called a schema means what? Sound? Core belief. See, don't change the word of way. When you are learning any kind of therapy, the originator, the person who developed the therapy, he has created a set of nomenclature. The same nomenclature we have to use. The nomenclature used by Beck is core belief. Otherwise, it is called schema. It is called schema. Because of the core belief and schema, the automatic negative thought comes. Okay, we have to understand what is the core belief. There are 3 types of core belief. There are 3 types of core belief. The 3 types of core belief, it is available in the PPT. Just read it. Okay. Not read it, digest it. The moment you are talking with the client, you should be able to understand out of these 3, what is the core belief he is having. The core belief may be, nobody is there to support me. I will die. I will die. Nobody is there to support me. Death is painful. Death is painful. Core belief. There may be a core belief. The core belief only will give the negative automatic thoughts. Now, this core belief, the schema, how it is being developed. It may develop because of the early experience. It is because of early experience. Now, when you start asking questions, okay, can you just say what are your experiences with the dog? Whether anyone in your home has been bitten by dog. So she may say, yes, when I was studying in 4th standard, my brother was bitten by a dog and he died. Early experience. That is a early experience. After early experience, because of the early experience, what will be formed? The core belief. The core belief is also called dysfunctional assumptions. Dysfunctional assumptions. The assumption is being formed. Because it is not a fact. The fact and assumption is completely different.
It is here, it is a dysfunctional assumption. So your core belief is formed. Dogs are dangerous. Dogs are dangerous. Dogs, we should not go near dog. Dog will bite. Death is certain. Death is certain. If you touch the dog will kill you. Core belief and dysfunctional beliefs. This core belief, it will get strengthened because of the critical incidents. Critical incidents is the brother got was bitten with the dog and beaten. After that, whenever she is getting any news regarding dog, negative things, what will happen? The core belief will become strengthened. You understand now? Brother died. I got a core belief. It is 70% strength. The strength of the thought is 70% core belief. She is reading in the newspaper. Yeah, dog has killed a newborn child. Okay, what will happen? The 70 will become 80. 80. She is hearing some other news, some other news. The 80 will become 90. Every critical incident will make the core belief stronger. The critical incident, whenever the critical incident happens, the schema will again what will happen? It will get activated. When it is getting activated, automatic negative thought will come. Automatic negative thought when it comes, symptoms will come. Now, what cognitive behavior therapy is? Changing the negative core belief into positive core belief. Very simple. For that, what we will do is we will be using thought record sheet. Thought record sheet also I have forwarded 4 column record, 5 column record, 6 column record, 7 column record. Initially, there are many aspects in CV. Okay, there are many techniques in CV. There are many techniques. When we apply all the techniques, we can change the core belief into negative core belief into positive core belief. Okay, this is what the whole CBT is. Actually, I'm going very fast. I know, and our son is sleeping like anything. I'm very happy. See how nicely he's sleeping. Very nicely, son is sleeping, and I'm very happy. When somebody is sleeping in your class, you should feel happy. Do you know why? See, people are tablets for sleeping. They're not able to sleep. They're not able to sleep. They are drinking a cough syrup. They're not able to sleep. By listening to my class, somebody is sleeping. I am powerful than the medicine. Refrain, positive. Because the moment he is sleeping, if I get up, I will not be able to talk. I will not be able to talk. Even the gentleman will not sleeping after. Okay. So one of the aspects, this is bit cognitive model. I have one example, a case study. It will take 10 minutes. Can we see it or can we break for it? No, sir. We have time? Sir, time 1 hour. Time is there? But time is there. Already one person is out, one person is sleeping. Sir, first is Maslow hierarchy of needs. The first one is if your stomach is ready, if your stomach is ready, whatever I tell you cannot go into the mind. But intelligent people, they can control their physiological aspects. Okay. But I do not know about you people. So I am asking you. Okay, I am asking you. 10 minutes shall we proceed? Yes. Yes? Yes. Sound? Yes. Yeah, that's all. So the PDF. No, we are going to see a case study. Reduce it. இல்ல அந்த இன்னொன்னு டவுன்லோட் பண்ணி சொன்னோம் PDF acha okay in this whatever we discussed so far any doubts since it is open any doubts Panic attack is the biological or psychological? both It is followed by the yeah the cross sectional model says anything can create anything. Cross sectional one model, it is called one model. One model has been its experiment has been conducted in many people. Which one proceeds more? See, sir has asked a very nice important question. Actually, we are having two nervous systems. Okay, one is parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system.
Okay, what is it? Parasympathetic. Parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. What happens when the dog shouts? When the dog shouts, when she gets fear, she is in which system? Sympathetic nervous system or parasympathetic nervous system? When she gets fear. Which system? Which system? Sound. Parasympathetic nervous system. Please clap your hands. Please clap your hands. Yeah. Please clap your hands. I mean, clap your hands. Yeah. Oh, yeah. Clap you. Clap you. Clap you. If you are clapping, you also do not know. You are having doubt. That kind of knowledge is always dangerous. That is what a vice chairman do. That is what vice chairman. Somebody asking you to clap, why you have to clap when it is wrong? Why? Man didn't clap. None of us not clapping. Why should I clap? Yeah? When it is wrong, why should I clap? Actually, Perception, perception problems are there. that's what the thoughts. Okay. When you are in danger or when you are in problem, actually the sympathetic nervous system is triggered and it sends all the negative hormones in your body. When the negative hormones is sent to the body, that have alternate negative on the mind. Mind and body are not two separate systems. It is not separate system. Both are the same aspect. So whatever happens in the mind, it affects the body. Whatever happens in the body, it affects the mind. In Ponniyin Selvan, when you see Aishwarya Rao, something happens in your mind, something will happen in your body. Vice versa. Yeah, when you see your wife, when husbands see their wife, something happens in the mind, something happens in the fear. For some people. Sir, it is not opening. But yeah. PDF is not there, only slides is there. No, you. I have downloaded. Download. Just open this. This open it. Yeah. Yeah. These are. Yeah. Okay. This one. This very personal. Can you just sir? Next one. Can you open the other one? Next one. Okay. The next one. That will be very clear. The next one, sir. Two. Yeah. Yeah. Okay. Kunja person. Can you just enlarge it? It will be very clear if you unzip it. See, Yes, sir. actually, otherwise I will do one thing. Yeah. Now it's clear. Go back, sir. Go top. Yeah, that is the beginning, sir. Go on the English. No. Two sides is there. Two. Come to one. This one, the bigger one. Yeah. Okay, yeah, this one. So the early experience, okay. The early experience, I will come from the top. See, this concept, even somebody slaps you in night 11 o'clock and asks you what is big model, you should be able to. Early experience, after early experience, what will come after early experience? Core belief. After core belief? After core belief what? That you should be able to tell by heart this. When you are sitting in front of the client, it should go like a film to you. First, let me try to understand the symptoms. From symptoms, what I should do? Automatic negative thought. Automatic negative thought, why? Core belief. Schema activated. Schema activated, it is because of critical incident. Critical incident, it is because of the early experience. Okay, it should go like this. So we will see one case study quickly. We will see. Okay, and whoever gets sleep, they can sleep. They are permitted. Okay. Yeah. So early experiences, mismatch. There was a boy. Mismatching parents. Mismatching parents means father kuch bolta hai, mother kuch. Father is telling something, mother is telling something. Mother is concerned with something else and father is concerned with something else. So mismatching parents. Even when she was pregnant, she wanted to abort the boy, but she couldn't abort. But it was not possible. Rejected by parents. Even when he was in the womb, it was rejected. Even after the birth, he was not given emotional support, intellectual support, and financial support. Adequate support was not given to the boy.
What happened? He was having the elder brother. The elder brother started bullying him. Impoverished childhood. Food, everything was not. He didn't get properly. So the childhood was not good. He is a last child, and all the children are male. Okay. Now what happened? The elder brother started abusing him sexually. Now what happened is that was early experience. Because of this early experience, the core belief formed, the schema formed. What is the schema? I am abnormal and not justified to live. I am abnormal. This core belief, it is because of the dysfunctional assumptions. So what are the assumptions? Others expect me to be like them. Here, others means the brother. Brother is a homosexual, so he also wants me to be homosexual. If I don't act in the way others expect me to do, I will be cut off. Because there is no other people in the home. He is cut off. He is an introvert. Unless I get approval, I am abnormal. So my brother should approve me. Because again, when he was 5 years old and the brother is 7 years old, when the 7 years old is trying to do something with the 5 years old, he will not be able to do anything. So that was the dysfunctional asset. Now, critical incidents. What are the critical incidents which creates this core belief to strengthen? Prolonged sexual abuse by the mother. Incestuous pregnancy and termination. Mother, we are seeing mother pregnant and she started doing this abortion termination frequently, which he saw. Abuse, disclosure, not believe. First time when the brother abused him, he went to the mother and told, and mother rejected it. Mother rejected it, ridiculed it. That is one more rejection. There is one more rejection. So mother is also having some problems. She is symptomatic of HD gene disorder, positive. That is one a peculiar disease. About which you can put in the what do you call in the net. Okay. So whenever the critical incident happens, the core belief schema assumption it is getting activated. So go down, sir. Because of which the negative automatic thought comes. The negative automatic thoughts are, I am not giving my mother enough care and attention, so that she is not accepting me. Nobody understands me. I am big. Their needs are more important than mine. Their needs are more important than mine. I might as well give and start drinking. I am also symptomatic like my mother. These are the automatic thought. Because of this automatic thought, the behavior, physiology, mood, everything changes. Behavior, short temper, sleep avoidant, tearful, aggressive, checking of symptoms. Physiology, tense, shaky, heavy limbs, fidgety, breathless, pains in chest, visual disturbance, tiredness. Mood, low, anxious, dysphoria, anger, resentment. So, when he comes for counseling, first we will be concentrating on the symptoms. From symptoms, we will try to understand the automatic negative. From the automatic negative part, we will try to understand what is the core belief. To understand the core belief, there are many techniques. To understand the automatic technique, there are many techniques in CBT. Okay. So actually, CBT is a 3 months in-depth program. Okay. But I'm trying to tell as short as possible. Then, because based on that, we will try to understand the schema and the early experience, and we will try to change the negative core belief into positive core belief to talk therapy by applying techniques, by applying cognitive techniques, by applying behavioral techniques. Okay, and through talk therapy. One woman came to me and she told me, "Sir, nobody is loving me. Nobody loves me in the world. I feel like committing suicide. Nobody loves me." Okay. I love you. Well, she looked at me, "Sir, what's up?" Well, I love you. You only told me nobody loves me. I am loving you. Love means it is not even then. When I tell the word love, we are all love. Is it not be a child? Your mother showing pure to the child. Is it not love? It is love. But the moment we say love, we start laughing. There is a smile. That is what? Judgmental. That judgmental what? We see told we should come out wrong.
Now there are different now. No? Then I told to the man, I love you means your mother is loving you. Your father may be loving you. That is also love. Like that, I am also loving you. Now, when you tell nobody loves me, is it a fact or is it an assumption? Assumption. We have to prove that everything is an assumption. Everything is an assumption. When you prove that, slowly the core belief will change and then become normal. And CBT usually a short therapy, maybe 6 to 10 sessions, and we will be able to act. Okay. So I conclude with this 1 hour session. Okay, 1 hour is was 1 hour. Only 2 questions I can take. Any 2 questions. Sir, then whether you will provide lunch or not. See, CBT is an evidence-based method. There is an evidence that CBT can be applied for most of the psychological aspects of problems, and relapse doesn't happen. Relapse should not happen. For that, we have to do the psychoeducation properly. Psychoeducation is done properly, relapse will not happen. Relapse prevention, that is very good in CBT. So thank you very much. I give it to someone from the team. Yeah. I do not know whether I justified it, okay, but I try to do something to give you. Yeah, thank you. From your part, you have justified 100%, sir. Thank you. From your part, undoubtedly, we acknowledge our thanks and gratitude for you, for your activeness and activating the minds of our. And it is our part, how best we have perceived, how best we could understand, how best we could apply it tomorrow. This is the basic thing, foundation thing. As starting that, it needs lots of time. It needs lots of time. Thank you very much, sir. You are giving one promise to us. Even in the future, unconditionally, as Roger said, unconditionally, you will be traveling with. Give you a big clap without asking me. That's a wonderful personality. That I told, because of the wonderful daughter, Yes. and a very wonderful father. See, we're all human beings. Sometimes we don't apply our emotions. He is the right person before starting the class. I should not speak in front of him. We should speak different time. Before starting his session, and also he spent 5 minutes of time to express his humanity. That is the most important thing every human being should have. Being a psychologist, we should have better. That is we say other senses, empathetic, humanistic, other things. For which we are thankful to you, sir. We will have this one. Your dynamic is most applauded. Very nice. We had in the same venue, we had a person last like you. Second guy. Same, we recollected the same personality, sir. Full of joy, full of happiness, full of bliss, full of energy. Full of energy. That is the thank you very much. We all good. Thank you. ఓకే అండి 2:30 అయింది, మళ్ళీ 3 సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. హాఫ్ అన్ అవర్ మాత్రమే సమయం ఉంది. దయచేసి గమనించండి. తదుపరి విమలా మేడం గారి సెషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. అలాగే ఇక్కడ బయట కౌంటర్ మనకి లంచ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అక్కడ మనకి సిబిటికి నెక్స్ట్ ట్రైనింగ్ ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటున్నారో 2 days ప్రోగ్రామ్ కి వాళ్ళు మీ యొక్క పేర్లు అక్కడ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. దయచేసి అది గమనించండి. కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లంచ్ కి అక్కడ ఉన్న కౌంటర్ దగ్గర నెక్స్ట్ సిబిటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మీ పేరు ఇవ్వాలి.
ఎవరి ఫోన్ మీద Where is my mobile? సార్ ఇది ఎవరిది Yeah, that is mine. That is. Okay, right. సాంగ్స్ పెట్టేసి 3-4 వదిలేసి వచ్చేసి అవసరం లేదు.